Hello. Yes, sir. Yes, sir. So shall we start? Okay. Okay. We were discussing about the vapor compression cycle in the last day. Okay. So can you see the slide? Yes, sir. Okay. So we were discussing about the reversed Carnot cycle. Okay, as well as the vapor compression cycle. Okay. So now today we will be discussing few problems. Okay, ഇതൊരു എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ഫോർ ദി starting. Okay, actually this is the most the module which having the most problems. Okay, and it is very lengthy one. For that, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ in the last class I used to say you that you have to refer about the heat engine, heat pump as well as the refrigeration. Hope you do that. So today we are going to discuss about this. We will discuss two or three problems. Okay. And the next upcoming topic is about the psychometry. So psychometry it's a little bit simple. We will be discussing few psychometrical properties as well as few process. Okay, and it will be little bit simple. Okay, so we can move to this question. So the first question is to find the coefficient of refrigeration system if the work output is 80 kilojoule per kilogram and the refrigeration effect is 160 kilojoule per kilogram of the refrigerant. Okay, actually it is refrigerant fluid. Okay, so can you please tell me the equation for the COP? COP. Okay, before dealing with these problems, you have to know the efficiency of heat pump, COP of efficiency of heat engine, COP of heat pump, as well as the refrigerator. So we discussed it. Okay, the COP of refrigerator. Okay, COP of refrigerator. COP of refrigerator എന്താണ്? എടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ ഹലോ, Yes, sir. can you hear? ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർമുലേനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈൽ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ എഫിഷ്യൻസി. ഓക്കെ, എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, similarly we will be dealing with the heat pump as well as the refrigeration. We will use the term coefficient of performance. Okay, here desired effect divided by work input. Okay, പറഞ്ഞതല്ലടോ. ഹലോ,
Yes, sir. Okay. So here in the case of refrigerator, the desired effect will be what? Desired effect will be what? എന്താണ് ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായി റെഫ്രിജറേറ്റിംഗിന്റെ കേസിൽ? Heat removed. യെസ്. ഒന്ന് പറയടോ, ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ടത്? എന്താ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ? എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല പറ. ഇത് ഒരു 4 പ്രാവശ്യം ചോദിക്കണോ? പറ പറ പറ. എന്താ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അറിയാമെങ്കിൽ അങ്ങ് പറയാ. ഇത് വേറെ ആളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? Okay, so the heat removed, or we will call it as refrigerating effect. Okay, refrigerating effect divided by what? Divided by what? Divided by Work what? input. Yes, work input. Okay, so this is a direct substitution formula, like a problem that here they describe, or they given the value for the refrigerating effect as what? 160, right? And what about the work input? 80. 80. So what will be the coefficient of performance of this particular refrigerator or refrigeration system? 2. Yes, we will get the answer as 2. Okay, so you can just take a screenshot and update this question in the tutorial notebook. Okay, hope you done. So next we are going to discuss about another question, that is, a machine working on a Carnot cycle operate between 305 Kelvin and 260 Kelvin. Okay, 305 Kelvin and 260 Kelvin. Okay, determine the coefficient when it operated as a refrigerating machine, a heat pump, and heat engine. Okay, so we have to solve this particular problem. Okay, this is also, this is not a question for the particular university exam, it won't come. But the thing is that if you know the basics of this, only you will be able to solve the pattern of question which are appearing in the university examination. Okay, so roll number 3. Roll number 3. Chesad. Chesad. Yes, sir. Chesad, can you please tell me the equation for coefficient of refrigeration system or refrigerator? Mm. Equation അല്ലേ? Hmm. റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ So, Chesad, I am asking you. അറിയില്ല സാർ. എടാ, ഇപ്പം അല്ലടാ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞ നീ ഇക്വേഷൻ ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റീവ് ബൈ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്നൊക്കെ ആ എന്താണ് ഇത്? എന്തിനാണോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വരാൻ. സരുൺ രാജ്, Sir. tell me the equation of
refrigerated. The Q2 by Q1 minus Q2. Q1 minus Q2. റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണോ ന്യൂമറേറ്ററിലാണോ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞ് Q2 by Q1 minus Q2. ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് യു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്നലെ നോക്കി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതല്ലോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സമയം പോവാം ഓക്കെ സോ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ആൻഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് പമ്പ് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഒരു ഹീറ്റ് പമ്പ് ഡു യു നോ സോറി ആൻഡ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന കാര്യം അതേപോലെ നിങ്ങളെ നോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്ലൈഡ് എടുക്കാതെ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ടെൽ മീ ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ശരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ചോദ്യം ഞാൻ നിർത്തി ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ S4-ൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ വൃത്തിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ടോപ്പിക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ശേഷാതെ ഡു യു റിമെമ്പർ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ അനിരുദ്ധ ശേഷാദ് okay so here there will be a hot body okay hot body means nothing but എന്താണ് it will be having high temperature okay and there will be a heat cold temperature okay so actually the heat engine is nothing but it is a work producing device okay producing device that means it will be giving us work okay giving us work how they will be they will be absorbing few amount of heat energy and the part of this particular heat energy will be converted into work and the rest will be given to the cold reservoir okay understood any doubt ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ നിർത്തി എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് അന്നേരം പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഹിയർ വി വിൽ ബി കൺസിഡറിങ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ എഫിഷ്യൻസി വാട്ട് efficiency is nothing but what the output by input right what is the output here what is the output here Work. yes work very good and the input is what Heat yeah input. q2 very good so and one thing you have to remember is that the input it is nothing but the q2 some part of the q2 is converted into the work okay rest of the will be given into the cold reservoir okay so it will be like this right q2 equal to w plus q1 right Yes, sir. right yeah okay so we can write w equal to q2 minus q1 q2 minus q1 okay so substituting we will get a formula for the
efficiency of heat engine as Q2 minus Q1 divided by Q2. Okay, understood? Yes, sir. Sir. Okay, so just write all these things. Okay, just write all these things. Okay, or else you can take the screenshot of this particular section and you have to write. Okay, ഇത് ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകില്ല because you see this problem. Okay, we are dealing with the refrigeration system and so many refrigeration system we already discuss here. Look, the refrigeration, vapor compression, the effect of operating, the psychometric properties, psychometric chart, the comfort and the industrial air conditioning, the factors affecting human, okay, and human comfort and the comfort chart as well, and the summer air conditioning and the factors affecting. So here we are dealing with few air conditioning system, okay, and we will be dealing with a few factors affecting and the effective temperature, and there will be so many terms we have to discuss. And the last one is a cooling load estimation. Okay, here this psychometry. Okay, I think this will be a new portion for you. Psychometry properties and psychometry process will be there, and here you just look, everything is dealing with the refrigeration. Okay, but in the problem or there will be about heat engine and heat pump as well. So without having that basic thing, you അത് വളരെ basic ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് പിന്നെ we will be going with the steam tables and everything and we will be solving. So this particular section നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ it is very very difficult. Okay, so this is the thing. Okay, next we are going to explain or discuss about the refrigerator. Refrigerator. Okay. So, in the case of refrigerator, there will be a hot body. Okay, so is refrigerator is a work consuming device or a one work producing device? Tell me. Producing. Work producing. എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള refrigerator is giving any work output? തണുപ്പിക്കും. Yeah. Sir, it is cooling. ആ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് നടക്കണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് എ വർക്ക് ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം അല്ലേ? വി ഹാവ് ടു ഗീവ് എ work in order to produce that refrigerating effect or that particular cooling effect. Understood? Okay. Here they will be utilizing that particular heat energy from the higher temperature region, and a part of that will be converted into the work. Okay, so the heat engine is a work producing device. Okay, അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ it will be little bit easier. ഓക്കെ, ചുമ്മാ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ജീവിതകാലം മൊത്തം ഇത് മനസ്സിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, so here what happened?
Here this particular refrigeration it is expressed as the ratio of the COP will be the ratio of heat absorbed from the cold body, okay, and will be rejected to a higher temperature body, okay. If you can consider here the room ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി, okay, and this is the atmosphere, okay. So what will be the process? We will be absorbing a amount of heat from the cold body, okay. As a result, this will be here what happened, the cooling will be taken place, okay. So this q1 is the what, ഈ q1 എന്തായിരിക്കും? ഈ q1 എന്തായിരിക്കും? ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈഡ് Output. എഫക്റ്റ്? In the here in refrigerator we will not use the term efficiency. Instead of that we will be dealing with the COP. COP means what? The desired effect divided by work input, right? So here this desired effect means here അല്ലെ, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൾഡ് ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുക, ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Okay. So our desired effect is nothing but Q1. Okay. Then the work. Okay. Work will be what? Q2 minus Q1. Okay. ഇത് മൂന്നിലും മാറൂല എന്നങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. In the case of heat pump or whatever it may be, the work will be the same. Okay. It will be coming like this. Q1 plus QR equal to Q2. Okay, so the of COP of R, we will denote the COP of refrigerator as R and the COP of heat pump as P. Okay, heat pump in only HP no use here. Mainly we will be using this particular P only. So we will be getting a formula like Q1 by Q2 minus Q1. മനസ്സിലായോ? Done. Yes. Sir. Okay, shall we move? Yes, sir. Sir. Okay, fine. So next we will be discussing about what? Heat pump. Okay. The first term you have to understand, or we have to take in account, that a refrigerator used for what? Refrigeration is used for used for Cooling. yeah, cooling in summer. Okay. And heat pump is used for heating in winter. Okay. ഇതെല്ലാം എടുക്കട്ടെ, ഇത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. Okay. The refrigeration is used for cooling as well as the heat pump is used for heating. അതൊന്ന് മനസ്സിലാവിടെ വെക്കുക.
This heat pump is also a work consuming device. Okay, work consuming device. Okay, so there will be work. So here ഈ ഹീറ്റ് പമ്പ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് we already discussed in the last class. Okay, as we all discussed in the refrigeration will be used for the cooling purposes. Okay, like that, if we have to rise the temperature or we have to provide some heating in a confined room, we will be doing what? We will be absorbing, yeah, we will be absorbing the heat energy from the atmosphere and we will be given into a room. Right, the same thing is happening here. Okay, so the my question is that what will be the desired effect? Here also we will be discussing about the coefficient itself. Okay, heat engine, in the case of heat engine only we will be discussing about the efficiency. So in the case of heat pump also, in the case of heat pump also, okay, so can you please tell me what will be the desired effect here? Desired effect. Okay, you can consider this as a atmosphere and this as a room. Okay, ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി ആർ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ സൈബേറിയ ആൻഡ് എവറിത്തിങ് റൈറ്റ്, ദ കോൾഡ് കൺട്രീസ്. സോ അറ്റ് ദ വിന്റർ ടൈം വി ഹാവ് ടു heat the particular confined space or the room. Okay, so for that we will be installing this particular heat pump. So my question is that what will be the desired effect here? What is the desired effect? What will be the desired effect? ടെമ്പറേച്ചറിന് എന്താണ് ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ്? ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതാണ് ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് അല്ലേ? ഡിസൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി വിൽ ബി അബ്സോർബ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ ടു ദ പർട്ടിക്കുലർ റൂം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ my question is that what will be the desired effect in the case of heat pump? Q2. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട്, അല്ലേ? കാരണം എന്താ, ഈ ഒരു നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റർ വാട്ട് ഹിയർ വി ഹാവ് ടു കൂൾ, അല്ലേ? കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ ദാറ്റ് വി വിൽ ബി റിമൂവിങ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഹീറ്റ് എനർജി. In the case of heat pump, we want to add more and more heat to the particular confined space. So the refrigerator, or sorry, the desired effect will be the Q2. Okay, so we can write here the COP of pump is equal to Q2 divided by Q2 minus Q1. Understood? Sir. Okay. Okay, so once again, for heat
engine efficiency is equal to Q2 minus Q1 divided by Q2. Okay, so refrigeration COP of refrigerator is equal to Q1 by Q2 minus Q. So heat pump COP of pump is equal to Q2 by Q2 by Q1. Q2 divided by Q2 minus Q1. Okay, understood. Yes. Okay. This particular COP, the coefficient of performance, is also known as the energy performance ratio. Okay, understood. Yes, sir. Okay. Hmm. So this much thing you have to be right. Okay. So moving to this particular topic or this question. So now tell me here what the T2 is given as and the T1 is given as. Okay. The T1 and T2. Okay. In each section, we have to understand the cold body will be the less one will be taken T1 and the higher temperature will be taken as T2. Okay. So can you please solve this question? ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇനി പറ്റുവാ ഓക്കെ Yes, sir. yeah do okay you can do this particular heat engine and heat pump as normal. Okay, try to solve this. The COP of refrigerator. Do. Got the answer? Got the answer? So 5.78. Yes, very good, very good, very good. What happened?
Okay. Oh, just 1 minute. I don't know what happened. Just 1 minute. Just 1 minute. Something happened to the system. Okay, I don't know what happened. Okay, here we can do the COP. Okay, of refrigerator as we'll get T1 divided by T2, T1 divided by T2 minus T1. Okay, so we will be getting 260 divided by 305 divided by 260. So we will get an answer as 5.78. Okay, so similarly you can solve the other two sections also. Okay, do test homework. Okay, 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 sir. Yes, sir. okay.